The first day of the mission, I shared our family tragedy with the people who shared the venue with me on the bus about my uncle Zion Levy that was murdered on October 7 at the hands of the vicious terrorists that caught him on the road between his community Dekel and the city of Ofakim. Zion was from the builders and the planters of the state of Israel. He was from the founders of Yamit, the city that was in the Sinai Peninsula. When we evacuated Yamit in '82, he and his friends literally took the stones that they used to build Yamit with them and transported them to Dekel, flourishing community that they built in the Gaza envelope, in the southern parts of the Gaza envelope. He's got 2 boys and 2 girls with their own families. 2 of his boys still live in Dekel and planning to continue and live in Dekel even though they lost their father. Zion was 74 but always 18, as he kept on telling us every year. So let it be a message to us first and for all, and to the world, whatever our enemies are looking to destroy and burn, we will plant and build. Amen. אבינו שבשמיים, בני ציון וירושלים ומכונן מלכות ישראל, תציע אדוני ארצך והשפע עליה מטוב חסדך, תן טל לברכה וגשמי רצון אורד בעיתם, לרבות ערי ישראל ועמקיה, ולהשקות בהם כל צמח ועץ. בנטיות אלה אשר אנחנו נוטעים לפניך היום, העמק שורשיהם וגדל פארם. למען יפרחו לרצון בתוך שאר ארצי ישראל, לברכה ולתפארה. לחזק ידי כל אחינו העמלים בעבודת אדמת הקודש ובהברחת שמנתה. ברך אדוני חילם ופועל ידם תרצה, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו. אמן. אמן.